Because of development such as e-commerce and Industry 4.0, flexibility is important in all parts of the supply chain. This also includes warehouses. Specifically, our customers expect that we can give them an accurate and up-to-date stock level at any moment. And the inventory enables us to provide it. But that requires a lot of man-hours. It's a high-risk job because most parts of the pallet are located on the highest location, and there is always a chance to do a mistake. That's why we came up with the idea to automatize our stock taking with the help of a drone. Dus binnen het project ontwikkelden we een drone die autonoom door het rekken kan vliegen om zo de voorraad te controleren. Dat kan door bijvoorbeeld elke nacht de RFID-tags of QR-codes uit te lezen. Maar daartoe moesten we heel wat technologische innovaties combineren, samen met onze onderzoekspartner Flanders Make en verschillende industriële partners. En voor de navigatie van de drone gebruiken we sensorfusie. Daarbij worden verschillende localisatie-inputs, zoals beelden, ultrawarmtechnologie, accelerometer en gyroscoop gecombineerd, zodat de drone autonoom een pad kan bepalen tussen de rekken door. Voor de RFID-tags en QR-codes ontwikkelden we nieuwe technologieën om deze te detecteren en een positie ten opzichte van de drone te bepalen. En we ontwikkelden een landingsplatform waar de drone autonoom kan landen, wordt opgeladen met inductie en terug kan vertrekken. En dit alles combineerden we in één compacte drone. The great thing about a cooperative research project such as Imec Icon is that all partners benefit from it. At iLogistics, we are already looking at how we can integrate this solution in our activities. The other companies are looking into the possibility of commercialization of their innovation. In this way, InWareDrones strengthens the leading position of the Flemish logistics sector within Europe.